Summer in Qatar is very hot, very, very hot. I'm talking temperatures of 50 degrees Celsius. Unbearable, to be honest, unbearable. हँसिलै हुनुहुन्थ्यो उहाँ हँसिलो अनि डान्स गर्न मन पराउनुहुन्थ्यो अरू त सिम्पल सुरुमा जाने बेला ठुलो बाबु चाहिँ पेटमा थियो पसिना त अब कुरा गर्दा जहिले पनि देखिन्थ्यो गर्मी भएर नाकाबाट ब्लड चाहिँ जान्छ भन्नुहुन्थ्यो बेडबाट खसेर बाहिर तल छटपटाइरहनु भएको थियो अरे साथीहरूले हस्पिटल लाँदाखेरि बाटैमा डेट भएको जानकारी भयो अरे हस्पिटलमा गएर भर्ना हुँदाखेरि चाहिँ अब यो धनबहादुरको कन्डिसनमा जुन लेखा छ कार्डियक अरेस्ट भने त जम्मै मर्ने कार्डियक अरेस्ट परे हो 31 वर्षको व्यक्तिको नेचुरल डेथ भनेको त नर्मली एक्सपेक्टेड होइन कुनै पनि माइग्रेन्ट वर्करहरू जो एक्जस्टेड हुने गरेर एकदमै 40 डिग्री भन्दा बढी टेम्परेचर भएको ठाउँमा कन्टिन्यू काम गर्छ भने ती व्यक्तिमा चाहिँ नि सडन डेथ हुन सक्ने सम्भावना हुन सक्छ العمل ممنوع نهائيا خلال فترة الصيف هذا احنا نأكد عليه للمرة الثانية والثالثة لو عامل واحد عندنا توفى هذه تعتبر إشكالية كبيرة سواء واحد ولا 1000 في حالة فعلا ما ثبت ان يعني نتيجة الوفاة تعرض العامل لأشعة الشمس وكان يعمل تحت أشعة الشمس تكون في هناك عقوبات للشركة ويتم تعويض العامل I used to be a security guard in Qatar. In just the shortest amount of time, you can be covered from head to toe in sweat. Like, you're drenched, completely drenched. It's that hot. I saw people sweating. I saw people just, struggling to, like keep still and all that. I wrote an article describing just the reality of what we go through, like on a day-to-day. My company gave me up. They handed me over to the authorities. They thought that I was working with, foreign agents to spread disinformation and spoil the name of Qatar and all that. For the first 2 weeks, I had no contact with anyone. I was blindfolded, all those things, handcuffed, so I didn't really know where I was. I didn't have any hope.